Σε αυτό έτσι, το πρώτο πλαίσιο παρουσίασης σε αυτό το session θα μιλήσουμε για Generative AI, ποιες είναι οι δυνατότητες, ποιες είναι οι εφαρμογές και τι προτείνουμε να κάνουν οι εταιρείες. Αρχικά σε ένα πιο high-level επίπεδο από εμένα και μετά από τον Μιχάλη τον Κοτά, που είναι Artificial Intelligence Solution Engineer στην IBM, που θα μας δείξει σε ένα πιο πρακτικό επίπεδο ένα μορφής demo, μια εφαρμογή με IBM τεχνολογία πάνω στο Customer Care. Τόσο εγώ όσο και ο Μιχάλης ερχόμαστε έτσι από το κομμάτι της φυσικής, πυρηνικής φυσικής, space science και δεν θα μπορούσαμε να μην μνημονεύσουμε τι έχει πει ο Stephen Hawking. Έχει πει πως η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μεγαλύτερο στάδιο στην ιστορία του πολιτισμού μας. Μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Πάμε έτσι λίγο πιο πίσω. Πάμε το 1968. Φαντάζομαι πως αρκετοί γνωρίζετε το σταθμό στο Generative AI, που είναι η ταινία του Stanley Kubrick, 2001, Οδύσσεια του διαστήματος. Είναι η πρώτη ταινία και η πρώτη νουβέλα, αν θέλετε, του Arthur Clarke, που μιλάει για Generative AI. Ο HAL, το κεντρικό μάτι, είναι ο υπερυπολογιστής που μιλάει με τους ανθρώπους μέσα σε ένα διαστημόπλιο και έχει σαν αποστολή το να τους πάει στον Δία για να ανακαλύψουν νέους πολιτισμούς, για να μπορέσουν να αναπτύξουν περισσότερο τη τεχνολογία και την ανθρωπότητα. Ο HAL, λοιπόν, 9000, είναι η πρώτη μορφή που εμφανίζεται στη βιβλιογραφία μας, αν θέλετε, στις τέχνες για τεχνητή νοημοσύνη και είναι αυτός που βαπτίστηκε σαν το Generative AI ορόσημο στην ιστορία μας. Τελικά τι έγινε βέβαια? Τελικά η αποστολή επιτεύχθηκε, αλλά η γενικευμένη τεχνητή νοημοσύνη δεν τα είχε πάει για τόσο καλά. Μπορούσε να ελέγξει το διαστημόπλιο, μπορούσε να σιγουρέψει την αποστολή, αλλά ο ανθρώπινος παράγοντας ήταν δεύτερης προτεραιότητας και γι' αυτό εξόντωσε και 2-3 κατά τη διάρκεια της αποστολής. Αυτό που λέει έτσι ένα πολύ ωραίο 5-minute read από το International Association of Privacy Professionals, έγινε έτσι μια ανάλυση τι θα γινότανε στον HAL 9000 αν είχε εφαρμοστεί το EU Act για το Artificial Intelligence, δηλαδή η κανονιστική συμμόρφωση, νομοθεσία που είναι σε εξελίξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς πρέπει να είναι safe, transparent, traceable, non-discriminatory. Αν ο HAL 9000 είχε ακολουθήσει την νομοθεσία την ευρωπαϊκή, τότε δεν θα είχαν συμβεί πολλά κακά σε αυτή την αποστολή. Σίγουρα είναι non-compliant το HAL 9000, ο πρώτος εγκέφαλος τεχνητής νοημοσύνης με την ευρωπαϊκή μας νομοθεσία. Όμως δεν σημαίνει πως ο άνθρωπος δεν θα βασιστεί για να ξαναπάει στο Δία, πάλι στη γενικευμένη τεχνητή νοημοσύνη και στη τεχνητή νοημοσύνη. Θα το κάνει σε ένα πολύ πιο ασφαλές περιβάλλον, ελπίζουμε. Λοιπόν, έτσι από το πολύ high level αρχίζουμε και κατεβαίνουμε λίγο πιο κάτω. Νομίζω είναι παγκοσμίως, το συζητάμε όλοι, είναι όλα τα event του κόσμου, το event στη Βαρκελόνη που γίνεται τώρα για τεχνολογία. Όλος ο πλανήτης μιλάει για Generative AI. Σε όλες τις μορφές της λειτουργίας μας. Και η καφετιέρα μας θα μας μιλάει. Και αυτό που λέμε είναι Generative Artificial Intelligence has immense potential to accelerate digital transformation. Μια πολύ recent έρευνα της Gartner για το Chief Marketing Officer και το 2024 Strategy αναφέρει πως στο marketing υπάρχουν 3 κύριες στρατηγικές. Η πρώτη στρατηγική αναφέρει πως πρέπει να γίνει adopt Artificial Intelligence Enablement Teams μέσα σε οποιοδήποτε οργανισμό που ασχολείται με customer care, με marketing, με sales. Πώς το αναφέρει όμως αυτό? Το αναφέρει σε ένα επίπεδο όχι θεωρητικό. Δεν φτάνει να είναι μόνο ένας Python developer που παίζει με ένα random forest ή ίσως με μια παλινδρόμηση και είναι Artificial Intelligence Enabled. Λέει πως πρέπει οι οργανισμοί να κάνουν αυτό που λέμε New Impact Level, να μιλήσουν με το HR, να φτιάξουν ρόλους, να φτιάξουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και job description. Δεν αρκεί να είμαστε Harry Potter και μαθητευόμενοι μάγοι. Πολύ ωραίος ο Harry Potter, παίζει με Python και όλα έτσι τα καλούδια, αλλά δεν αρκεί αυτό. Μετά λέει να γίνει reward, να κάνουμε run smarter το artificial intelligence,
να δώσουμε incentives στους ανθρώπους που σκέφτονται use cases με τεχνητή νοημοσύνη που φέρνουν ροή. Και το τρίτο λέει scale up. Ωραία, έχουμε φτιάξει artificial intelligence enabled teams. How to scale up. Λέει πάλι η έρευνα πως θέλουμε tools for high leverage work. Θέλουμε εργαλεία, πλατφόρμες που θα μπορέσουμε τη τεχνητή νοημοσύνη να τη φέρουμε σε παραγωγή. Όχι μόνο να την κοιτάμε σε ένα lab και να λέμε τι ωραία που θα απαντούσε στον πελάτη αυτό το LLM. Πρέπει να πάει σε παραγωγή. Αυτό ακριβώς θα μας μιλήσει λίγο πιο μετά ο Μιχάλης Κοτάς από την IBM. Το δεύτερο strategy, και το δεύτερο και το τρίτο strategy είναι πιο soft, πιο μαλακά strategies. Όμως πάρα πολύ σημαντικά. Το δεύτερο strategy λέει το εξής. Τα digital assets του marketing, του sales, του customer care αλλάζουν ownership. Το γνωρίζουμε όλοι. Το IT πλέον έχει πολύ μεγάλο λόγο στις εφαρμογές και του marketing και του sales και του customer care. Με την εποχή του cloud ελέγχει το IT περισσότερα πράγματα μέσα σε ένα οργανισμό. Το ίδιο το Digital Transformation Office, το ίδιο ακόμα και ο Chief Data Officer. Το ownership των συστημάτων του marketing ξεφεύγει από το marketing, πάει και σε άλλα τμήματα. Αυτό δημιουργεί μία αίσθηση inflation της αξίας του marketing στα άλλα τμήματα. Και τι λέει η συγκεκριμένη έρευνα? Λέει πως ο Chief Marketing Officer πρέπει να κάνει business realignment on customer strategies. Και πρέπει ο Chief Marketing Officer να κάνει empower τους employees, τα resources, to execute their role. Το δεύτερο strategy έρχεται μαζί με το τρίτο. Ο Μιχάλης Κοτάς θα μας δείξει πραγματικά κορυφαίες εφαρμογές Generative AI στο Customer Care. Όμως, αν δεν λύσει ένας οργανισμός και το εσωτερικό οργανωτικό πλαίσιο του Generative AI, δεν θα προχωρήσει παρακάτω. Το τρίτο strategy της έρευνας τι λέει? Πως υπάρχει πολύ μεγάλο conflict μεταξύ των τμήματων να εφαρμόσουν τις νέες τεχνολογίες. Ποιος είναι owner? Και το βλέπουμε μιλώντας με εσάς, με τους οργανισμούς, με τράπεζες, ασφαλιστικές, retail. Το βλέπουμε εμείς σαν suppliers στο conflict. Θεωρεί το IT πως είναι owner, θεωρεί το marketing πως είναι owner, θεωρεί το digital transformation office πως είναι owner. Πολλές φορές σαν supplier ερχόμαστε να κάνουμε τον καταλύτη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όμως που αναδεικνύεται από την ίδια την Gartner σαν τρίτο πυλώνα strategy του marketing ενός οργανισμού. Και τι λέει? 37% μεγαλύτερη πιθανότητα αποτυχίας εξαιτίας internal conflict στον οργανισμό, συνεργασίας των τμήματων. Το 37% που είναι κοντά στα 40% είναι πελώριο νούμερο. Άρα πρέπει να επικεντρωθεί ο οργανισμός στο να συνεργάζεται καλύτερα. Πρέπει πλέον με το spread out του digital ownership των marketing, sales, customer care assets να υπάρχουν ρόλοι πολύ συγκεκριμένοι και πρέπει ακόμα να γίνουν και develop και interpersonal influence skills, να γίνουν collaboration skills. Διαφορετικά συνεργαζόμαστε μέσα στο τμήμα που δουλεύουμε, διαφορετικά με άλλα τμήματα. Πρέπει να αναπτύξουμε αυτό το skill set. Άρα, build artificial intelligence-enabled teams, recast marketing value και orchestrate growth, reducing cross-functional collaboration drag. This is 3 recommendations from Gartner for CMO Chief Marketing Officer Leadership Vision for 2024. What is the gain? Τι θα κερδίσουμε? Και Generative AI is in use. Generative AI χρησιμοποιείται ήδη, λένε έρευνες του 2023, το 24 το νούμερο πολλαπλασιάζονται από τη McKinsey. 40% των εταιριών και στην Ευρώπη το 2023 χρησιμοποιούσαν Generative AI. Άλλο 40% το είχαν δοκιμάσει. Άρα το Generative AI δεν είναι απλά θεωρία, ήδη υλοποιούμε εμείς, η IBM, άλλοι συνεργάτες, άλλοι μέσα σε αυτό εδώ το συνέδριο, υλοποιούν τέτοια use cases. Πού επικεντρώνονται τα περισσότερα use cases? Sales, marketing, customer care. Αυτό πάλι λέει ξεκάθαρα η έρευνα της McKinsey. Τι αναμένουμε από αυτά τα use cases? Αναμένουν 81% business growth on artificial intelligence high performance. Εταιρείες που έχουν ήδη ενσωματώσει τεχνητή νοημοσύνη στις διαδικασίες τους βλέπουν growth.
Low performance, εταιρείες που δεν είναι τόσο mature σε artificial intelligence, βλέπουν πολύ πως θα τους φέρει σαν benefit το cost reduction. Και όταν λέμε cost reduction, αναμένουμε το cost reduction κυρίως να κάνει affect τα service operations. Λογικό, έχουμε chatbots, έχουμε digital επικοινωνίες, τα πράγματα γίνονται γρηγορότερα, καλύτερα, ίσως με λιγότερο κόστος, λιγότερο human intervention. Τώρα, το Generative AI για marketing, sales και customer operations, το impact που έχει στην παγκόσμια οικονομία ετήσια είναι 1 με 2 trillion US dollars. 1 με 2 trillion σημαίνει GDP μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας. Είναι περολόριο το νούμερο. Το impact που έχει total artificial intelligence annually είναι 17 to 26 trillion. Μιλάμε, 26 trillion είναι GDP United States of America. Άρα το impact που λένε οι μελέτες είναι πελώριο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε την αρχή του, από το 2023, αλλά όλος ο κόσμος και η καφετιέρα μας θα μιλάει γι' αυτό, να το πούμε διαφορετικά. Τώρα, 2 use cases. Πώς το marketing και το sales can be transformed. Strategization. Analysis of unstructured data, voice data, text data, social media data, better identify customer profile. Awareness. Campaigns on customer segments that they are very, very well structured and focused. Conversion, virtual sales representatives, not only humans, να μπορούμε να επικοινωνούμε με πελάτες με αυτοματοποιημένο τρόπο, με generative AI models και να αυξήσουμε το touch που θα κάνουν αυτά με τους ανθρώπους, να υπάρχει human feeling. Και retention, να μπορέσουμε να κρατήσουμε το πελατολόγιό μας και να το αναπτύξουμε παραπάνω. Στο customer operation, που θα μας μιλήσει και ο Μιχάλης Κοτάς, resolution during initial contact. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν ένας πελάτης επικοινωνεί μαζί μας να δώσουμε μια απάντηση στο πρώτο step, όχι στο δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο. Άρα αυτό το KPI πρέπει να το ανεβάσουμε. Το resolution during initial contact. Reduce response time. Πιο άμεσες απαντήσεις, πιο γρήγορες απαντήσεις και βέβαια όλο αυτό θα φέρει και increase sales. Και πώς το κάνουμε? Customer self-service interactions. Customer interacts with a very clever, let's say, generative AI, not HAL 9000, but something even better, modern. Και ο πελάτης παίρνει την απάντηση προσωποποιημένη και εστιασμένη σε αυτό που ζητάει. Ένα όμως εξίσου μεγάλο κομμάτι εφαρμογής Generative AI είναι Customer Agent Interactions. Όλες οι μεγάλες εταιρείες έχουν call center, έχουν agents που μιλάνε με τους πελάτες ή που απαντούν σε γραπτά ή προφορικά ερωτήματα. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει για να γίνει content categorization στο ερώτημα, sentiment analysis, prioritization, automatic response μέσα από τα policies του οργανισμού που έχουμε και έτσι να μπορεί να βοηθήσει στο resolution during initial contact, reduced response time, αλλά και agent self-improvement. Πάλι είναι συγκεκριμένα use cases που βελτιώνουν την απόδοση των ανθρώπων σαν υποστηρικτικό υλικό. Το βλέπουμε ήδη, έχουμε ξεκινήσει όλοι να το βλέπουμε και στα co-pilots που ξεκινάνε αριστερά-δεξιά, μέσα στο Office, στο Adobe και πετάγονται μπροστά μας. Agent ή human self-improvement είναι πάρα πολύ σημαντικό. Performance Technologies, είμαστε ένας integrator στην ελληνική αγορά πάνω από 30 χρόνια. Τι σημαίνει integrator? Έχουμε στρατηγικές συνεργασίες με τους μεγαλύτερους software vendors, όπως είναι και η IBM. Υλοποιούμε έργα, modern έργα. Έχουμε ένα σύνολο τμήματων, όπως είναι το cloud modernization, το business workflows για μια εταιρεία, security και πολλά άλλα. Και έχουμε βέβαια ένα πολύ εξειδικευμένο τμήμα σε analytics και big data. Το Generative AI δεν είναι μόνο ένας πυλώνας τεχνητής νοημοσύνης. Ξεκινάει από τον access των δεδομένων, και αυτό κάνουμε, real-time, streaming δεδομένα, transactional δεδομένα, data governance, πώς γνωρίζουμε ποια είναι τα data catalogs, ποια είναι τα data dictionaries, who is responsible owner of the data μέσα στον οργανισμό, πώς χτίζουμε data quality framework, για να βελτιώνουμε τα δεδομένα επικοινωνίας με τον πελάτη, να βρίσκουμε διπλοεγγραφές πελατών και να προτείνουμε να ενοποιηθούν,
πώς θα κάνουμε data integration σε ένα καινούριο data platform, πώς θα τρέξουμε data pipelines για τους χρήστες, για προγνωστικά μοντέλα, για generative AI μοντέλα, πώς αυτά θα πάνε σε παραγωγή και πώς θα τα δούμε μέσα από ένα observatory περιβάλλον. Use cases, data governance και quality. Έχουμε πολλά τέτοια έργα και πελατοκεντρικά και customer unification και πολλά άλλα. Big data lake houses, είτε trillions accessing records per day, είτε 1000 queries per second. Άρα μπορούμε να κάνουμε scale up σε οποιοδήποτε μέγεθος οργανισμού. Business intelligence, artificial intelligence με cross-sell, upsell, customer retention, customer orders και πιο έτσι innovative πράγματα, you know your transactions, cryptocurrency, blockchain, analytics, που είναι έτσι ένα πολύ καυτό σημείο πλέον. Generative AI, customer requests, categorization, analysis, prioritization. Εδώ θέλουμε απλά να αναφέρουμε πως υπάρχει μια τεχνική που λέγεται Retrieval Augmented Generation, που μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να λάβει υπόψη τις διαδικασίες σας, τα policies και το content που θέλει ο οργανισμός να λάβει υπόψη της τεχνητή νοημοσύνη για να απαντήσει ένα request. Ακολουθούμε τέτοιες τεχνικές. Και τι θα ήταν όλα αυτά αν δεν μπορούσαμε όλα αυτά τα έξυπνα μοντέλα μας να τα κάνουμε deploy σε πραγματικό χρόνο. Real-time events, streaming δεδομένα, για να μπορέσουν να φτάσουν με ένα SMS, ένα Viber, ένα email, οτιδήποτε, στον τελικό αποδέκτη. Έτσι είμαστε στο κέντρο του engineering και μπορούμε να φέρουμε εις πέρα σε ένα μεγάλο ή σύνθετο έργο. Και αυτό που λέμε τελευταίο slide, put artificial intelligence to work with, τελίτσες, σίγουρα με performance, αλλά θα μας πει εδώ και ο Μιχάλης Κοτάς από την IBM. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Σταύρο. I think we covered now the Greek-speaking audience. I will switch to English for inclusivity reasons. So hello, everyone. Kalomina. First of all, I would like to extend my gratitude to you for being here and to the organizers of this wonderful event for inviting me to speak on how we can put AI to work with IBM and watsonx. A short introduction. My name is Michail Kottas. You can call me Mike. My background is in physics and space science, and I have devoted the past 8 years of my career into the fields of data science and machine learning. I'm really, really happy to be here because this is one of the rare moments in history where an innovative technology arrives and transforms society and industry forever. This technology, of course, is artificial intelligence and, in particular, generative AI. From Deep Blue, beating Garry Kasparov, the world chess champion, in 1997, to Watson, winning over a team of champions in Jeopardy in 2011, IBM has always been at the forefront of artificial intelligence. Fast forward to last year, 2023, when IBM showed its commitment to artificial intelligence by launching watsonx. watsonx is the IBM platform for AI and data. It has been built with the 3 integral pillars for a successful strategy in AI: data, governance, and an AI workspace. With watsonx, you can train, validate, tune, and deploy AI models across business, leveraging trusted and secure data residing anywhere. Starting with the first pillar, the watsonx.ai. This is a next-generation enterprise studio for AI builders to train, validate, tune, and deploy machine learning and artificial intelligence models with generative AI capabilities. The watsonx.ai components include the foundation model library with a family of IBM models of different sizes and architectures, as well as a selection of open source models from Hugging Face community like Mixtral, as well as state-of-the-art third-party options like Llama 2. You have the Prompt Lab component,
where AI practitioners can experiment with zero-shot, one-shot, or few-shot prompts in a variety of natural language processing tasks like question answering, summarization, text classification, or entity recognition. You have the tuning studio, where you can take an existing model and adapt it to a domain-specific task by leveraging your business data in order to differentiate your application. And finally, it has the data science and machine learning operations component, where you can automate the entire AI model lifecycle from development to deployment, along with all the connections to the relevant APIs, SDKs, and libraries. The second pillar is watsonx.data, a fit-for-purpose data store based on an open lakehouse architecture. The 4 quadrants here showcase how businesses deploy different data architectures. You can see on the top the public cloud, on the bottom the on-premises, on the left the structured, on the right the unstructured, and of course in the middle, watsonx.data. With watsonx.data, enterprises can optimize their analytics and AI workloads by selecting the right engine for the right workload at the right cost anywhere, without having to copy data across platforms. You can access all your data through a single point of entry across all clouds and on-premise environments, and all that with built-in data governance, security, and automation. And last but not least, watsonx.governance. Trust is the enterprise's license to operate. Without trust, all the advancements in AI would be irrelevant. If you cannot trust the output, the predictions, the content generated by these models, then what good is it? So that's why we have to build with responsibility and transparency and put governance into the heart of the AI model lifecycle. watsonx.governance is a toolkit for you to manage AI to meet upcoming safety and transparency regulations and policies worldwide by proactively detecting and mitigating risk while monitoring for fairness, bias, drift, and new LLM metrics. So this short introduction was necessary to frame the discussion around how watsonx can be leveraged in customer service /care/experience. Only 15% of the customers express that they are very satisfied with the tools and self-service tools that are available for them today. Why is that? We believe that the reason behind that is that the organizations are optimizing all their processes around supporting the agent, not around the customer. And once this transition happens, all the processes being optimized for the customer, we also believe that the customer support will go from support to service and care, and the cost center will be transitioned to a revenue generator. And this transformation will be accelerated by generative AI. So what is the IBM offering here? watsonx Assistant. It is a conversational AI platform that helps you accelerate the creation of intelligent virtual agents with an intuitive low-code user interface while enhancing experiences with conversational search powered by generative AI and the semantic search capabilities of watsonx Discovery. But what better way to showcase IBM technology than actually presenting to you a demonstration? So this is based on a fictional client, Lentir Bank. Feel free to fire up your cell phone cameras, scan the QR code, and you will be redirected to the website
that is on the bottom. Keep in mind, though, that this is an open access website. Anyone can access it around the world. So maybe if there are other demos happening right now, due to traffic, you may have some issues. That's why I opted to go with a screenshot, let's say, approach, just to make sure that we don't have any interference with the network. So as you know, customers want their problem solved in different ways. Some customers prefer to be instructed or told what the solution to their problem is. Other customers prefer you to show them what is the solution to the problem, while some just want something done. And with this tell, show, and do, with this theme, we can continue with the demo. So by clicking the bottom right icon, you access the Watson-X Assistant, and you are greeted immediately with a warm welcome and some dynamic options depending on the popularity. In this case, we're not interested in the static options. We go and ask to apply for a loan. I don't know if you can see clearly, so I will just also read what we're doing. So we say loan application, we press next, and because this sentence is a little bit ambiguous, Watson-X Assistant understands this ambiguity and replies with a question, a clarifying question. What do you want to apply for? A car loan? A home loan? What do you want? In this case, we want to apply for a student loan. We write this down, we press next, and we see that the Watson-X Assistant has understood now, since we clarified exactly what we wanted, and asks us whether we want it to send us an email with the instructions. Here, we're going to ignore what it suggests us, and we're going to ask, what is the limit on the loan that I can take? So we write, what's the limit on loan amounts? And we have inserted here some spelling errors on purpose. Despite the spelling errors, due to the fuzzy search capabilities of Watson-X Assistant, it's able to understand what we want, and it asks us, in this case, either if we are an undergraduate or a graduate student. And please pay attention to the following. The last sentence that we gave didn't have the words student loan within it. It has kept this context from the previous step. So it retains the history of the conversation and understand that the last sentence that we ask has to do with a student loan. And here I'm going to purposefully derail the conversation. And I do this because many times the customers do actually derail or digress from the original thread and ask something completely different, and many times the assistants get completely confused by this action. So I'm going to ask, can I use reward points for airline tickets? Completely irrelevant. Once I do this, we are presented with a search result. And this is Watson-X Discovery behind the scenes working, getting us the most relevant document from the vast knowledge base of Lender Bank to our query. And allow me here to comment on the fact that sometimes information retrieval itself is more powerful than retrieval augmented generation, than the RAG. Because here you get the ground truth, you get a complete answer really fast without passing it through an LLM. We do support, of course, RAG, you will see it later, but on some use cases, information retrieval itself is even more powerful. And of course, Watson-X Assistant still remembers what we wanted to do, and it asks us whether we are undergraduate or graduate. So far you have seen the tell part of the theme. This back and forth conversation in a natural way, it is powerful, but sometimes, as we said, customers just want something done. And in this use case, we want to open a new checking account. So we write this down, we press enter, and your account has been opened. Just like that, seamlessly. Because Watson-X Assistant is integrated with all the banking systems with the help of APIs.
and also asks us whether we want to pick up our new card. So we have seen tell, we have just seen do. What about show? I'm going to ask something really complicated. I'm looking for a new home, and I want to know what my monthly payments will be. Despite this complication in the sentence, Watson X Assistant is able to understand what we want and actually refers to a lender mortgage calculator, a tool within the website of the lender bank, and asks us what is our loan amount. And I here ask, how do I know my loan amount? And this is where retrieval augmented generation kicks in and grabs the most relevant document that has to do with the definition of a loan amount, passes it through behind the scenes to a generative AI model, to a foundation model, and comes up with the answer, a concise answer on what is the loan amount. Still, of course, remembers what is our step and asks us, what is your loan amount? Well, with this house market, let's put $400,000. So by putting this and minimizing the Watson Assistant, you will see that it has switched the landing page from the homepage of Lender Bank to the built-in mortgage calculator. This has been done automatically. It has filled in our credit score because we are logged in. It has filled in the $400,000 that we have requested, and it only remains the loan term. So it prompts us to select between 30, 20, or 15 years. Let's select 15 years. And then we see again, if we minimize it, that everything has been filled out and the monthly payment has been calculated by the lender bank mortgage calculator. And this is the power of show. The Watson X Assistant development team does not need to replicate every utility or tool that exists within the lender bank website. So this is really easy to integrate seamlessly with existing tools within your organization's website. And of course, if we go back to the assistant, we will see that it still remembers that we have opened a new checking account and we have to pick up our new card. So this concludes the demo. I hope that you have been able to connect. Let's see now how difficult it is. You have seen show, you have seen tell, you have seen do. You may wonder, how hard was it for someone to develop all this functionality? Well, with Watson X Assistant, anyone can iterate quickly. And I will show you how. Here is the Analyze tab of the Watson X Assistant, where you can see unique users, conversations, number of requests, and you can filter by environment, by date range. And on the bottom here, you have the action completion time series, where you can see how often our assistant's actions are completed. And if we scroll down, we can see that pay bills action has been completed 74% of the time, open an account has been completed 47% of the time. And this way, our team can focus on the actions that are maybe troubling the users to complete them due to a maybe bad architecture on the steps that we have defined. So if we scroll up and switch the tab to the recognition, here we can see how often our requests are actually recognized by our assistant. And there is a request here that says, I want to pay for an expedited wire transfer. I want to pay. We are a bank. Probably we should be able to identify this request. So how do we do that? We switch to the Actions tab, where we have the set of all the actions that we have defined so far. We click on the New Action button. We are confronted with an option of whether to start from scratch or quick start with templates. Let's select the templates. And we are presented with some recommendations. You remember that we wanted to pay something, right? So we select the Make Payment template. By clicking on it, we can see a preview of the template of the action. And if we select it, we have just created a new action called Make a Payment with all the API connections and general best practices for
this action. And this has been done with a few clicks. Of course, you can go in and edit every step and every API connection to your liking, but this showcases that anyone can actually iterate quickly. So you have seen this, and you're asking yourselves, okay, how do I get started? How can I put AI to work with Watson X and IBM? Well, there are 3 ways to get started. You can start with a free trial, which is available now. We can schedule a 2 to 4 hours on-site or virtual meeting to have a briefing on your use cases and how IBM technology can help you tackle them. Or we can engage in a co-creation with IBM multidisciplinary team and your team to jointly innovate and produce a proof of value. It's not going to be a full-fledged product, but it's going to be a really powerful proof of value within 1 to 4 weeks, integrating IBM technology for the solution to your problem. Thank you very much. Feel free to reach out later on.